earn money. In the same way, he needs to get a job. Does he need to get a job? Does he need to get a job? He doesn't need to get a job. Doesn't he need to get a job? Doesn't he need to get a job? So this way, need to and needs to. These are used to refer to the necessities. Have to, has to ante cheyalsi undi. Need to, needs to ante cheyalsina avasaram undi. ఇలా అవసర రీత్యా చేసే పనులను చెప్తున్నప్పుడు మనం నీడ్ టు మరియు నీడ్స్ టు అనేది వాడుకోవాలి. Once again, if you see this have to and has to, they refer to the duty. Need to, needs to, they refer to the necessity. చేయాల్సి ఉంది, చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. At the same time, we learn somewhat like one is called dare to and another is dares to. When you take this dare to and dares to, you understand these are used to talk about the courage of a person to do something. When you feel the work is somewhat risky, when we feel doing something is risky, when it is a risky job, when it is a challenging job, and when the job demands for our courage to get its completion. When the work is somewhat challenging, and if you want to say that you have that particular courage to do it, you want to say that you have that particular boldness to do it. When we are talking about the courage of a person, when we are talking about the boldness of an individual to do something, then comes the use of this dare to and dares to. Literally the meaning is dare to and dares to ante ధైర్యంగా చేస్తాను అంటే ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి నాకు ఆ ధైర్యం ఉంది, నేను ఆ పనిని ధైర్యంగా చేస్తాను అని మనం ధైర్యాన్ని గురించి చెప్పాలి అంటే దెన్ కమ్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డేర్ టు అండ్ డేర్స్ టు. Let us say, for example, when we are talking about dare to and dares to, naturally the verb is in the base form because it's a twin infinitive. ఈ హ్యావ్ టు, హ్యాస్ టు తో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఎలాగైతే వస్తుందో, నీడ్ టు, నీడ్స్ టు తో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఎలాగైతే వస్తుందో, డేర్ టు, డేర్స్ టు తో కూడా ద సేమ్ వే వీ డూ ఇట్. హ్యావ్ టు అంటే చేయాల్సి ఉంది అంటున్నాం, need to అంటే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటున్నాం. బట్ వెన్ యూ సే డే టు మీన్స్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద కరేజ్, అంటే నేను ఆ పనిని ధైర్యంగా చేస్తాను. when you are talking about the courage of an individual to do something, then comes the use of this day to. ధైర్యంగా చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ యూ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ సే, I dare to take any decision in my life. I dare to take, నేను ఏ డెసిషన్ ధైర్యంగా తీసుకున్నాను. He dares to challenge anybody. He dares to challenge anybody. He dares to take any decision. అతడు ఏ డెసిషన్ ధైర్యంగా తీసుకుంటాడు. She dares to question anybody. ఆమె ఎవరినైనా ధైర్యంగా క్వశ్చన్ చేస్తుంది. She dares to question anybody. The government dares to take any action against the terrorists. The government dares to take. When you say dares to అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు dares వాడాలి. Dare to అంటే ధైర్యంగా చేస్తాను, dares to అంటే ధైర్యంగా చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ సేమ్. I dare to speak in English anywhere. ఎక్కడైనా ధైర్యంగా మాట్లాడతాను. మీన్స్ I have that particular courage to speak in English anywhere. I dare to speak in English anywhere. I dare to accept any responsibility. I dare to accept any challenge in the life. I dare to take any risk in the life. When you say dare to అంటే ధైర్యంగా చేస్తాను. అదే అతడు ఆమె అని చెప్పాలనుకోండి, she dares to అంటాం. క్వశ్చన్ చేసేప్పుడు మామూలుగానే I dare to talk in English. Do you dare to talk in English? Do you dare to talk in English? I don't dare to talk in English. Don't you dare to talk in English? Like this. She dares to accept the responsibility. Does she dare? మళ్ళీ ఇప్పుడు డస్ వచ్చింది కాబట్టి డేర్స్ అనకూడదు. Does she dare to accept any responsibility? She doesn't dare to accept the responsibility. She doesn't dare to accept the responsibility. Doesn't she dare to accept the responsibility? So this way just we say dare to and dares to, they are used to talk about the courage or the boldness or the daringness of a person to do something. ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి నాకు అధైర్యం ఉంది, నేను ధైర్యంగా చేస్తాను అని చెప్పాలి అంటే ఈ డే టు మరియు డేస్ టు అనేవి మనం వాడుతూ ఉంటాం. లెట్ us say have to, has to చేయాల్సి ఉంది బాధ్యతని చెప్తుంది. need to, needs to talks about the necessity అవసరాన్ని చెప్తుంది. డే టు, డేస్ టు it talks about the courage ధైర్యాన్ని చెప్తుంది. There is one more thing which is called, that is ought to. And when you take this ought to, you understand, ought to is basically used to talk about the moral obligation. Just you understand, it talks about the moral obligation. Moral obligation ante, ought to is used to talk about the moral obligation. Moral obligation means
మనం తెలుగులో అంటాం కదా, నైతిక బాధ్యత అంటాం. ఆ పనిచేయడం నా కనీస ధర్మం అంటూ ఉంటాం. దర్ ఆర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఆబ్లిగేషన్స్. ఇప్పుడు హ్యావ్ టు అనేది కూడా ఆబ్లిగేషనే, కాకపోతే హ్యావ్ టు ఈజ్ ఆబ్లిగేషన్ బట్ ఇట్స్ అ డ్యూటీ. Should is the obligation, but it is advice. Must is the obligation, but it is emphasis. In the same way, ought to is used to talk about the obligation, but it refers to the moral obligation. And naitika badyata. There are certain activities in the society, you understand. There are certain activities that are not demanded, but expected. Whatever the actions that are not demanded but expected are called under the moral obligations. When we are referring to the primary obligations, when we are talking about the basic responsibilities, when we are talking about the social obligations, most of the times we keep on using this, which is called R2. R2 అంటే తెలుగులో బాధ్యతగా చేయాలి, ఆ పని చేయడం నా బాధ్యత, అది నా కనీస ధర్మం. సో అయితే మనం క్యాజువల్గా అంటూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, పిల్లలు పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి అంటాం. పిల్లలు పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం అనేది అది జనరల్. తెలిసే ఎవరు కూడా పెద్దలను గౌరవించాలని అడిగారు, కానీ nobody will demand for it, but everybody expects this. The actions that are not demanded but expected are generally said under this moral obligation. Let us say the children ought to respect the elders. The children ought to respect the elders. పిల్లలు పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి అంటే ఎవరు నన్ను గౌరవించాలని అడిగారు, కానీ అది ప్రతి వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. We ought to love our country. Nobody will demand you, but everybody will expect. So we have to love our country. It's our primary duty. It's our basic responsibility. It's our basic responsibility. When we are talking about the basic responsibilities, social obligations, then we use this ought to అంటే బాధ్యతగా చేయాలి. For example, you see, మనం ఏదో పని చేయాలి, మరీ ఖాళీగా ఉంటే బాగోదు కదా. We ought to do something. As we join Mada, we ought to speak something in English. We ought to speak something in English. Means nobody will demand you, but everybody will expect you. So, the actions that are not demanded but expected, such actions in general we say with this ought to అంటే బాధ్యతగా చేయాలి. ఇప్పుడు మనం అంటున్నాం ఖాళీగా ఉండకూడదు, ఏదో పని చేయాలి, మరి ఖాళీగా ఉంటే ఎలా? We ought to do some work. ought to అంటే బాధ్యతగా చేయాలి. అయితే he sheet వచ్చినప్పుడు కూడా ought to వాడతాం. He ought to come here, she ought to go there, it ought to work, I ought to do it, we ought to come here. Irrespective of the number and gender of the subject, we always use only the word ought to వాడతాం. Ought to, it talks about moral obligation. Ought to speak in English. Do you ought to speak? I don't ought to speak. Don't you ought to speak? In the same way, she ought to come here. Does she ought to come here? She doesn't ought to come. Doesn't she ought to come? So like this, just we keep on saying sentences. Literally the Telugu meanings I say, have to ante duty, cheyalsi undi. Need to means necessity, cheyalsina avasaram undi. Dare to means courage, ధైర్యంగా చేస్తాను. ought to means moral obligation, బాధ్యతగా చేయాలి. So today we learnt these four things. One is have to, has to, need to, needs to, dare to, dares to, and ought to. Have to refers to the duty, need to refers to the necessity, dare to refers to the courage, ought to refers to the moral obligation. Have to చేయాల్సి ఉంది, need to చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, dare to ధైర్యంగా చేస్తాను, ought to బాధ్యతగా చేయాలి. ఇలా బాధ్యతను తెలియచేస్తే have to అని, అవసరరీత్యా చేసే పనులను చెప్పడానికి need to అని, ధైర్యంగా చేస్తాను అని చెప్పడానికి dare to అని, బాధ్యతగా చేయాలి అని చెప్పడానికి ought to అని ఈ two infinitives అన్ని మనం వాడుతూ ఉంటాం. And let us see some examples with this. I have to come to institute every day. I have to teach lessons. I need to earn money. I need to take some food. I dare to take any risk. I dare to accept any challenge. I ought to respect my elders. The students ought to respect the teachers. This is where, friends, let's meet tomorrow and we learn some more infinitives. Keep practicing. Have a nice time. Bye then.